Hello. Today let's discuss the first chapter of physics, that is rotational dynamics. Rotational dynamics consists of two chapter, I can say, because earlier there were two chapters separated, like circular motion was separate chapter and rotational motion was a separate chapter, right? Rotational motion. So in this chapter we are going to study the circular motion first, and then we will study this rotational motion. Now, first of all, let's look into the difference between circular motion and rotational motion, right? As the name itself suggests that circular motion is nothing but motion along a circular path. Now, what will be the definition of rotational motion then? Rotational motion is nothing but the rotation of a body, right? So, circular motion is always about the center, right? And that center is generally outside the body revolving or rotating, right? Let's say this is the center and our body rotates in a circular manner or revolves in a circular manner. So that motion we call it as a circular motion. Now whenever a body is performing rotational motion, means it is a performing rotation or revolution about an axis. Let's say this is the body. So this body is going to perform a motion about an axis which is passing through that body. Okay, so nothing but rotational motion म्हणजे स्वतः भोवती फिरणे आणि सर्क्युलर मोशन म्हणजे दुसऱ्या एखाद्या ऑब्जेक्ट भोवती फिरणे किंवा दुसऱ्या एखाद्या पॉइंट भोवती गोल गोल फिरणे, right? Now in this chapter we will go much details into a rotational motion and circular motion. So first of all, let's go into the details about the circular motion. So what is circular motion? Circular motion is nothing but the revolution, right? Revolution. But one more interesting fact is that whichever body is performing rotational motion, the particles of that body are performing circular motion. आता बघा हे कसं सेंटेन्स एक्सप्लेन करता येईल आपल्याला. लेट्स से वन फॅन इज देअर, राईट? आपला जो फॅन असतो त्याची पाती जी असतात, राईट, काय करतं बरं, हे असं गोल गोल फिरत असतं, राईट? लेट्स कन्सिडर वन पार्टिकल. या पात्यावरचा एक पार्टिकल आपण कन्सिडर करूया. मग जेव्हा हा फॅन या ऍक्सिस भोवती फिरत असतो, राईट, लेट्स से दिस इज अवर ऍक्सिस. मग ही जी फॅनची जी पाती आहेत या ऍक्सिस भोवती फिरत आहेत, म्हणजे अ फॅन इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन. Fan is performing a rotational motion. Now let's consider a particle on the blade of fan. Now let's consider this particle on a blade म्हणजे पाती, राईट? या पातीवरचा एक पार्टिकल कन्सिडर करूया आणि जसा जसा हा फॅन फिरायला लागेल तसा तसा हा पार्टिकल बघा असा 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 एका सर्क्युलर पाथ मध्ये रोटेट व्हायला लागेल, राईट? सो this will be called as a circular motion. So whenever a body performs a rotational motion, the particle inside that body performs the circular motion, right? Now let's look into the characteristics of circular motion, right? Characteristics of circular motion. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे तुम्ही त्याच्या प्रॉपर्टीज म्हणू शकता, त्याचं वेगळेपण म्हणू शकता. नाव, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज ए ॲसिलरेटेड मोशन, राईट? इट इज ए ॲसिलरेटेड मोशन. आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये बघितलेलं आहे that whenever a body performs a motion, so all the things associated with the motions, like distance is there, right? Distance is there, displacement is there, displacement is there, then speed is there,
velocity is there, right? Then acceleration is there. So these are the various quantities involved. Now when we say circular motion is an accelerated motion, means it consists of acceleration. So it means acceleration is not going to be zero in the circular motion. बरं, ॲक्सिलरेशनची जर डेफिनेशन आपण बघितलं तर डेफिनेशन काय आहे बरं ॲक्सिलरेशनची? ॲक्सिलरेशनची डेफिनेशन आहे dv by dt. dv by dt is nothing but the change in velocity with respect to time. म्हणजे तुमच्या वेलॉसिटीमध्ये जसं जसं तुमची बॉडी सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत जाईल तसं तसं त्याच्या वेलॉसिटीमध्ये जे चेंज येईल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल प्रोड्यूस ए ॲक्सिलरेशन. मग आपण म्हणतोय की इट इज अन ॲक्सिलरेटेड मोशन, म्हणजे प्रत्येक वेळी तिथे ॲक्सिलरेशन असणार आहे. हे असं कशाहून बरं? तर बघा, हा जेव्हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय तेव्हा तो प्रत्येक वेळी प्रत्येक पॉइंटला त्याची जर आपण वेलॉसिटीची डायरेक्शन जर बघितली, राईट, आता इकडे जातोय, आता ही डायरेक्शन आहे, मग ही डायरेक्शन आहे, इथे असताना त्याची ही डायरेक्शन असेल, तर प्रत्येक वेळी त्याची डायरेक्शन काय होते? चेंज होते. अँड वी नो दॅट वेलॉसिटी इज अ वेक्टर. velocity is a vector quantity, means it has magnitude plus direction. त्याला काय काय आहे बरं? मॅग्निट्यूड आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. म्हणजे तुम्ही जरी म्हणालात की लेट्स कीप द मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी कॉन्स्टंट बट डायरेक्शन in case of circular motion you can't keep constant. It is always going to change in a circular motion. So there is always going to be change in the velocity in case of circular motion. So always there is going to be acceleration. So you can say like that dv, that change in velocity, is never going to be zero. That's why acceleration in case of circular motion is never going to be zero. That's why we call it as an accelerated motion. लक्षात ठेवा. त्यानंतर आहे सेकंड, दॅट इज इट इज ए पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक मोशन. बरं, पिरियॉडिक म्हणजे काय असतं की जे एका सर्टन टाइम इंटरवलनी रिपीट होत राहील. पिरियॉडिक म्हणजे ते रिपीट होत राहील एका सर्टन टाइम इंटरवल नंतर. अँड इन केस ऑफ सर्क्युलर मोशन, हे बघ, सर्क्युलर मोशन मध्ये त्याची पाथ ऑलरेडी डिफाईन आहे की इट इज गोइंग टू बी सर्क्युलर, राईट, इट इज गोइंग टू बी सर्क्युलर. So the path followed by the particle performing circular motion is repetitive in nature. काय होणार आहे? Every time that particle is going to follow the same path, right? Same path. So we can say that circular motion is periodic in space. Periodic in space. Why I am saying space? Because it is about the path. And if it is the particle or body performing the circular motion, ते एका सर्टन इंटरवल नंतर प्रत्येक वेळी तो पार्टिकल त्या पॉइंटला पोहोचत असेल, म्हणजे लेट्स से या पॉइंटला जर तुम्ही अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवलं आणि तो पार्टिकल लेट्स से प्रत्येक 1 मिनिटानंतर तो इथे पोहोचतोय, प्रत्येक 1 मिनिटानंतर इथे पोहोचतोय, then that motion will also be called as periodic in time also. Periodic in time. So it is not always. ते असेल पण आणि नसेल पण. We can't say that, but it will be always periodic in space. So it is a periodic motion, right? So these are the two characteristics we should be familiar with about the circular motion. Now let's move to the next. What is the kinematics of circular motion? बघा, वर्ड कडे लक्ष द्या. कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन.
आता कायनेमॅटिक्स म्हणजे काय हे समजायला आपल्या अगोदर थोडं बेसिक आयडिया असायला हवी या वर्ड बद्दल. सो वी नो दॅट फिजिक्स, राईट, इट इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स वी कॅन से, and inside physics there are multiple branches. One of the branch is mechanics. I am going in a very detail mechanics. Now mechanics is a branch of physics which deals with motion. Please remember, mechanics is a branch of physics which deals with the motion. Now in a mechanics there are two branches. One is statics and other is डायनॅमिक्स. बघा नावावरूनच लक्षात येतं आपल्याला स्टॅटिक्स म्हणजे थांबलेला, डायनॅमिक्स म्हणजे न थांबलेला. सो स्टॅटिक्स मीन्स बॉडीज ॲट रेस्ट. तुम्ही म्हणाल सर आत्ताच म्हणले होते मॅकॅनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ दी बॉडीज इन मोशन, आणि आत्ताच म्हणता तुम्ही मॅकॅनिक्स मध्ये दोन ब्रांच आहे, दॅट इज स्टॅटिक्स विच डील्स विथ दी बॉडीज ॲट रेस्ट. तर असं कसं सांगतो मी, तेही सांगतो. बॉडीज इन मोशन. बघा इथे थोडंसं कॉन्ट्रावर्सी वाटू शकेल तुम्हाला की मॅकॅनिक्स म्हणजे बॉडीज इन मोशन, त्याची ब्रांच स्टॅटिक्स कशी असू शकते की बॉडीज इन रेस्ट. I don't know, do you remember or not, in the case of 11th standard you must have studied that fallacy, right, Archimedes fallacy. What he has stated, he said that for every motion, that every body to be in a motion there is a requirement of external force. त्याचं म्हणणं होतं की कुठल्याही बॉडीला जर मोशन परफॉर्म करायचं असेल तर तुम्हाला कुठला ना कुठला एक्सटर्नल फोर्स लागेल, राईट. but Galileo, one of the scientists, what he said it is not like that. All bodies are in motion only. All bodies are in motion only, but due to the external resistive force like frictional force, viscosity, the bodies are in rest. म्हणजे कुठल्या तरी एक्सटर्नल फोर्समुळं ती बॉडी रेस्टमध्ये आहे, राईट. जर एक्सटर्नल फोर्स तुम्ही काढून टाकले, that body is always going to be in a motion, right. So that's why in case of statics we study the forces on the body which keeps that body in equilibrium, in a stable condition or at rest we can say, right. So there are so many forces involved whenever body is in rest also. Now dynamics is a branch of mechanics which deals with bodies in motion. Now in case of dynamics there are two branches. One is, that is, kinetics, right. Kinetics means in this, and in case of kinetics only there are two kinetics and kinematics. So kinetics is nothing but the studying of bodies in a motion but without studying the cause, with studying the cause of that motion. And kinematics means without studying the cause of that motion. Cause means reason. So what is the cause? म्हणजे कुठलंही मोशन होण्यासाठी कॉज कुठला असतो रे? एक तर फोर्स असेल किंवा टॉर्क असेल, राईट. या दोन्ही गोष्टीमुळे तुमचं मोशन पॉसिबल आहे. जर तुम्ही फोर्स आणि टॉर्क जर स्टडी करत नसाल आणि यू आर डायरेक्टली स्टडिंग दी मोशन ऑफ दॅट बॉडी, देन दॅट विल बी कॉल्ड ॲज कायनेमॅटिक्स. लक्षात कसं ठेवायचं बघा, कायनेमॅटिक्स. का नाही माहित, म्हणजे ते मोशन कशामुळे होतंय, का होतंय ते मला नाही माहित, मला त्याच्याशी घेणदेण नाही. दॅट ब्रांच इज कायनेमॅटिक्स. अँड कायनेटिक्स मीन्स whichever the cause is, I am going to study that cause. I am going to study the
force, I am going to study the momentum, I am going to study the energy, I am going to study the power. बट या केसमध्ये आपण फक्त डिस्टन्स काय बाबा, डिस्प्लेसमेंट काय, वेलॉसिटी काय, ऍक्सलरेशन काय, ह्या सगळ्या गोष्टी, हे सगळे पॅरामीटर स्टडी करतो. ओके, सो कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी the parameters like displacement, distance, velocity, acceleration, speed, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन मध्ये शिकणार आहोत. ओके, लक्षात आलं तुमच्या? हे कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन मध्ये काय शिकणार आहोत? ओके, दॅट्स ग्रेट.